So friends, welcome back again to my another video. So I am Sahil. So friend, আজ আমি করতে চলেছি আমার বাইকের ইন্ডিকেটারগুলো চেঞ্জ করব, মানে নর্মাল বাল্ব ল্যাম্প থেকে আমি এটাতে এলইডিতে ট্রান্সফার করব। আর যে পেছনের ব্যাকলাইট আছে এটাও আমি ট্রান্সফার করব এলইডিতে। তো ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন। তাহলে আমি এর জন্য নিয়েছি নর্মাল ফ্রন্ট সাইড এলইডিগুলো নিয়েছি। আমি অ্যাকচুয়ালি লকডাউনের কারণে আমি 360 ডিগ্রি যে এলইডিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আমি পাইনি। আর আমি রিয়ারের ইউজ করার জন্য আবার ঠিক I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
তো ফ্রেন্ডস, এতক্ষণ দেখলেন আপনারা আমার এলইডি ইন্ডিকেটরগুলো ইনস্টলিং। তো এবার আমি ইনস্টল করব রিয়ার টেল ল্যাম্পটা। তো ওটাও দেখে নিয়ে যাক কীভাবে ইনস্টল করছি। টেল ল্যাম্পটা ইনস্টল করার জন্য আমি পেছনের কোনো রিফ্লেক্টর খুলবো না, পেছনের কোনো লাইট কভার আমি কিচ্ছু খুলবো না, জাস্ট আমি সিটটা ওপেন করব। সো ফ্রেন্ডস, আমি টেল ল্যাম্পে আমি এই এলইডিটি ইনস্টল করতে চলেছি। আর এই রিয়ার টেল ল্যাম্পটা ইনস্টল করার জন্য আপনাকে জাস্ট সিটটা ওপেন করতে হবে। সিটটা ওপেন করার পর এই যে ব্যাকলাইটের যে হোল্ডারটা আছে, হোল্ডারটা খুলতে হবে। হোল্ডারটা খুলে যে আপনার যে অরিজিনাল যে ল্যাম্পটা আছে, ওই ল্যাম্পটা খুলে জাস্ট ওই ল্যাম্পটা লাগিয়ে দিতে হবে, বাস হয়ে যাবে তাহলেই। যেটা হচ্ছে আমার এলইডি ইনস্টল করে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটটা পুরো রাউন্ড শেপে। তো এবার ব্রেক ধরলে এটা ফ্ল্যাশ করবে। ব্রেকটা ধর, একজনকে ব্রেকটা ধর, ওটা ব্রেক না ওটা ক্লাচ। ব্রেকটা ধর, দেখতে পাচ্ছেন ফ্ল্যাশ হচ্ছে। এটা রাত্রির আরও ভালো লাগবে। আমি রাত্রির একটা ভিডিও অবশ্যই শেষ সিনে আমি দেখিয়ে দেবো। সো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে আমার ওই এলইডি ইন্ডিকেটরের নাইট ভিউ। দেখতে পাচ্ছেন কেমন ব্রাইটনেস। দিনের বেলা অত ভালো লাগবে না, কিন্তু রাত্রির ব্রাইটনেস ঠিকঠাকই আছে। 360 ডিগ্রি যে এলইডিগুলো ওর তুলনায় অতটা ব্রাইটনেস না, কিন্তু হ্যাঁ খারাপ না। আর আমি যে পিছনে যে আমি এলইডিটা ইনস্টল করেছিলাম, ওটা কিছুক্ষণের মধ্যেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। জানি না, হয়তো ওইটার কোনো ফল্ট ছিল, অথবা আশা করি যে ওইটারই কিছু হয়তো ফল্ট আছে। যাই হোক, আমি সাজেস্ট করবো যে ওই এলইডি আপনারা না লাগান। হ্যাঁ, কিন্তু বাদবাকি আমার যে এলইডি ইন্ডিকেটারগুলো এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাকই রিপোর্ট আছে, কোনো প্রবলেম করিনি। যাই হোক ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি পুরো শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।